You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on Mechonis. Back when the Bionis and the Mechonis were fighting, the Bionis almost completely wiped us out. I suppose the Bionis just didn't want us around. Lady Mayneth fought the Bionis for us. In the end, the two Titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Mayneth? The creator of Mechonis. You could say that she is the Mechonis itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? I know I look young, but I'm actually quite old. I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious. The people of Mechonis must have a longer lifespan. Just like we high-end here live far longer than Homs. I get that. But he can't have lived that long. But why do you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the Bionis rather than kill your own son. Egil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the Bionis for what it did. And he swore to take revenge. So he wants to do to us what the Bionis did to the Machina? Correct. Egil is trying to eradicate all innocent life on Bionis. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him? We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the Mechonis capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Rind! I understand about Egil. But why us? You should be aware that Shulk's sword, the Monado, has the power to destroy Mechonis weaponry. It's said that it was once the sword of the Bionis. Doesn't the very sight of it make you quiver? Xanta. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. She has done well to survive such injury. What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Hom's medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a Mechon? That's right. She has been transformed into a Mechon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a Mechon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the Mechon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Machina doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to Shulk. I don't care if I have a machine body. Just make it so I can fight beside him. Biora, leave it to me. If that is your wish, I'll do my best. I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. A problem? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate. But to move around freely, she must have the piezoelectric unit.
The same unit is used in ich ahne Mechon, es. so if you were to find some Mechon parts... But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes the shore there. You might be able to find one among the Mechon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes, it gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. Hätte ich mal meinen Spielstand nicht überspeichert. Ja, ich kann mich sehr frei bewegen und ja, sie ist jetzt auch nicht in meiner Hauptgruppe zum Kämpfen. Alles cool, alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt grinden gehe, glaube ich, levelt sie nicht mit, weil sie eben nicht in der Gruppe ist. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Und wir haben jetzt 21 Uhr, das heißt, meine Zeit ist eigentlich auch um. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise sagen, Ende aus Mickey Maus. Gute Nacht, ab nach Haus, aber ich gucke nur ganz fix, ob ich eben mal den Körper restaurieren kann und das Teil finde. Ist ja nicht weit weg da oben, ne? Ist ja nicht weit weg. Ich hoffe jetzt einfach nur einen Gegner besiegen, Teil abholen, Sequenz ansehen, weitermachen. Und die Sequenz dauert nicht so lange. Denn wäre schon doof. Und so. Aber ich mach's noch ganz kurz. Ich mache ganz kurz nochmal. Ja. Ah, ärgerlich. Schon ärgerlich. Ich meine, klar, kann... Ja, Spiel will gar nicht kämpfen. Komm, lass mich. Weil ich kann eine Woche jetzt warten, ohne zu grinden. Das habe ich jetzt Wochen auch getan. Habe ich es ja nicht getan. Getan. Ja, da lang. Alles cool, aber wäre halt... Würde gerade passen für mich, die Woche. Ich hätte Zeit für sowas. Daher ein bisschen schade, wenn es nicht geht. Und darum das Ganze jetzt nochmal. Also mal gucken. Das Ding ist, ich würde auch noch ein bisschen ganz gerne das Gaia 7 spielen nebenbei. Klar, mein Review ist durch und ich habe jetzt 50 Stunden auf dem Buckel bei dem Spiel. Und habe das meiste geschafft, was man machen kann. Aber das Ding in Disgaias, ja, es gibt ja in Teil 7 wieder einen PvP-Modus, also mehr oder weniger indirekt. Das heißt, man kann sich online verbinden, seine Charaktere da gegen Teams von anderen Charakteren antreten lassen in halbautomatischen Kämpfen. Also ganz automatisch, man kann sich aber selbst entsprechend ein bisschen programmieren. Also laufen sie nach Schema ab, was du eingegeben hast. Eigentlich voll motivierend, voll cool. Das Problem ist nur, dass das Spiel eine Menge DLCs hat. Und in den DLCs... Lass mich... gibt es Charaktere mit richtig guten Eigenschaften und das sind schlicht und ergreifend Pay-to-Win-Eigenschaften. Und kaum ist das Spiel draußen, offiziell, offen hatten es ja vorher schon eine Handvoll Tester, wie ich auch gehabt, aber kaum ist es offiziell draußen, das Spiel, ja, was soll ich sagen, ist das Problem natürlich da, dass alle die DLCs gleich kaufen, weil die am Tag 1 verfügbar waren und mit diesen krassen Eigenschaften auf Platz 1 sitzen und ich krieg die da nicht weg. Und ich will mir keinen DLC kaufen, nur damit ich damit da auf Platz 1 stehen kann. Das ist bescheuert. Ich will mir normalen Ingame-Sachen schaffen und das ist halt nicht drin. Und darum ist meine Motivation für das Gaia gerade relativ auf 0. Was wiederum heißt, ich könnte entsprechend das hier machen. Ach komm. Oh! 54, WTF. Leute, ich brauche Hilfe. Ich habe keine Mechon-Waffen angezogen hier. Doppelt schlecht. Ach, Mann. Alles klar, Nokachi, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Und dann suchst du mal Unite ein bisschen. Sehr komische Musik gerade. So merkwürdig unterschwellig irgendwie. Egal. Ich bin ja auch nicht mehr lange dabei. Dann mache ich halt eine Folge ein bisschen überlegen heute, was soll's. Jetzt sei ich mal noch eine ganz halbe Stunde durch. Das habe ich eigentlich nicht vorgehabt, jetzt noch bis halb zu spielen. Aber wir schauen mal einfach, wie lange das dauert. Vielleicht bleibt mir keine Wahl, ich weiß ja nicht genau. Ja, war ja klar. Ja, man sieht, ich muss grinden, die haben mich schon Level, den ich auch habe. Klar, ich bin zwischen Level 60 eher als 50, aber nichtsdestotrotz merkt man es halt. Und ich habe vergessen, meine Leute mit Waffen, vergessen, euch mit Anti-Mechon-Schaden zu versehen. Und genau wegen diesem Teil hier im Spiel habe ich auch übrigens... Habe ich gerade Bosskampf? Ach du Scheiße. Das wird nichts, der Bosskampf.
Wegen genau diesem Moment im Spiel habe ich halt vorhin ist gut, damals gesagt, ich muss hier alle meine Anti-Mechon-Waffen speichern. Weil es mich super abfuckt, immer alles aktivieren zu müssen für meine Leute. Und ich lieber alle haben, will das hier per Default Mechon festsetzen können. Ah ja, gut, egal. Aber ich glaube, der Gaming Dog ist ganz gut tot. Obwohl Level 58 ist, sehe ich gerade. Was? Au. Schnell. Wo mich tot macht hier. Schwankst du bitte? Ach, sehr schön. Voll um. Ich freue, ich glaube ja. Happy time. Moment, warte, jetzt rein. Der ist gar nicht umgefallen, was soll denn das? Nimm das. Verdammt, der schwankt da, aber mir ist nicht passiert. Ah. Das war so nicht geplant. Mist. Vielleicht fällt er aber nicht um, das kann sein. Ist hier jemand geschiert gerade? Ja, Tatsache. Nee. Kurin. Dankeschön. Danke für die Spende. Du Verrückte, du. Ich bin tot, scheiße. Nein, ach. Ich will damit nicht sagen. Kurin. Ich habe nicht vor, das habe ich doch gesagt, oder die DLCs mitzukaufen. Will ich ja eben nicht. Ich finde das blöd, dass man das so macht. Ich bin auch kein Freund von Pay-to-Win-DLC und ich will es auch nicht unterstützen in dem Sinne. Und weil ich das Spiel sowieso durch habe, im Prinzip, und noch 1, 2 Herausforderungen vor mir habe, die ich aber auch ohne DLC schaffen kann, damit das hier ein bisschen leichter, sehe ich auch keinen wirklichen Sinn für mich, den DLC zu holen. Also, danke, hätte gemeint, wir hoffen sowieso, aber das wäre jetzt dafür nicht nötig gewesen. Selber halt die Klappe. Boah, jetzt hat er nicht frech. Heilung mal eben machen. Dreh dich mal um, bitte. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Dreh dich. Er hat sich gedreht. Hat er sich gedreht? Ja. Ach, fast tot, siehst du? Du kannst. Oh nein. Dreh dich nochmal um. Ich will mal einen Chain Attack machen. Jetzt da in den Rücken rein. Ja, deswegen wahrscheinlich, ne? Keiner verletzt ihn außer mir. Das bringt natürlich dann nicht, das ist klar. Jetzt aber. So, das müsste reichen. Ja. Und auch nicht. Boing. War auch viel weniger Chance gebracht. Das wird nicht reichen. Doch. Ja. 10.000. Sehr schön. Deluxe-Düse. Und natürlich ein paar extra Punkte. Harmonie-Münzen. Ich hoffe nur, es wird keine Monster-Quest werden, weil bis der wieder neu spawnen, könnte es ja wieder ein bisschen eine Weile dauern. Das ist natürlich doof. So. Pizzo-Bauteil fix abgeben. Ich hoffe, das war's dann. Dann mache ich heute zu Ende an der Stelle. Und dann habe ich halt eine kürzere Folge oder eine längere Folge, je nachdem ich es dann zusammenschneide. Da passt das für mich. So, gib mir Fiora zurück. Gut. Ja, Suche war erfolgreich. Nimm das Teil. Zack. I think we found it. Is this the piezoelectric unit? Yes, that's it. Well done. Leonardo, will Fiora be okay now? She'll be fine. It will just take me a little time to reconfigure and install the unit. Leave it to me. You get some rest. But... Shulk, do you want her to see you looking exhausted when she wakes up? You're right. I'll try and get some rest. Thank you for everything you're doing. By the way... Yes? The chief says he wants to speak with you. I think it's about Egil. I'll go and see him. Schon wieder? He wants Egil stopped. And so do we. But I need to sleep on it. Good. You mustn't overburden yourself. We will help you in any way we can. Thank you. Also, die People of Mechonis sind total coole Leute, ne? Die scheuen nicht davor, einfach mal ihre Leute abzuknallen und, keine Ahnung, mich zu beauftragen, die kalt zu machen, weil die offenbar auch böse sind. Finde ich völlig sympathisch. So, ja, ich soll rausgehen?
Ja, ich will bloß Vierer im Team haben. Es war klar, dass es nicht eine Sequenz einfach nur ist. Verdammt. Ich spiele jetzt noch so lange, bis sie wieder da ist. Es gibt alles nichts. Ich muss wahrscheinlich nur noch ein paar Sequenzen ansehen, dann passt das schon. Ihr seht müde aus. Komm, ausruhen. Soll ich Betten vorbereiten? Ja, mach mal. Hab ja extra gespeichert vorher, falls erst doch wieder so ein Point of No Return kommen sollte. So, ich bin weg. Ein Schuhschiff. Das ist einfach nur ein Schuh. Die Junks ist ein Schuh. How are you? Sleep well? Yes, Ja. very well. I wanted to, talk about your son. Have you made up your mind? Yes. We agree with you. Egil must be stopped. But we can't act now. Oh? Why's that? Before we came here, we heard of plans to form an allied force on Bionis. Any day now, they're going to launch an attack on Mechonis. But it's too dangerous. Egil has made a weapon that could kill us all. The weapon that Mumkar was using? The one that shoots green fluid? He said it can decompose any being from Bionis. We have to go back and warn them, before it's too late. Ja, da ist er ja schon, der Dickson. Unglaublich. Well, you could always ask me to do it. Dickson! What are you doing here? Gute Frage. I can't Warum believe ist you der Ball? found Man us. weiß da alles, man weiß es nicht. Why? This place is directly below the fortress. If you fell from up there, I figured you must have ended up here. And Bob's your uncle. You're looking well, Dickson. Ah, I see you're looking like your Die kennen sich usual auch, das ist old unglaublich. self. You know each other? Kinda. I scratch his back. He scratches mine. He tells us about the outside world, and we give him technology and information. Why did you keep that to yourself? That information is vital to all who fight Mechonis. Not all of us Homs are good people. What would happen if the Mechonis-hating types found this place? These Machina cut themselves off from the world to get away from pointless fighting. So they escaped to live in peace. Somewhere they wouldn't be seen. Makes sense. Clever little crown princess, ain't ya? So this is where you obtained all that stuff you brought back to Colony 9. I wondered where you were getting it from. Ah. I thought it was fine as long as it helped Shulk out at the lab. I guess the secret's out now. So, that weapon. How dangerous are we talking about? I haven't discovered why, but it disintegrates anything it touches. But only if it's living tissue from Bionis. Bet that would come in handy. Dickson! I'm only joking. Anyway, for now, just don't let any of it touch you. I'll Dankeschön. come up with something to counter it. Leave it with me and I'll keep you posted. You lot go and take care of that eagle or whatever his name is. If you take him down, the Allied force might not even be needed. Okay. Let me think about it for a bit. Das schon wieder? Haben wir doch gerade erst. Fiora. Ain't made your mind up yet? Dickson, listen. Dunban told me all about it. The goal of your mission. So, you wanted to avenge Fiora. Yes. But you found her alive. And now you've got her back. So, you're all done now, ain't ya? What are you fighting for, Dickson? Me? He just gets right under my skin. That Egil guy. Because he's trying to exterminate the Homs. There's that. But that ain't everything.
It's his hatred for the Bionis. Or more like his aim to wipe out everything that lives on the Bionis. I'll tell you one thing. That Bionis allied force is coming together quicker than I thought. Really? Yep. That high-entier prince is really moving things along. Will they launch an attack on Mechonis? Of course. But it looks like the prince has got another plan. He gave me a message for you. When the allied force attacks Mechonis, you don't need to join the fight. He wants you to take advantage of the chaos and do what it is you need to do. Prince Callian said that. I was pretty surprised too. He looks like a sissy, but he's got guts. Yeah. Sieht eine Sissy aus. I think that's the type of man he is. So, what are you gonna do? He wanted me to let him know. We're going to the Mechonis capital. You're gonna take down Egil? I don't know. I can't forgive the Mechon for what they've done. But after listening to Mikkel, I think there might be another way. You're too soft. Do you really think that? Too right. He's the self-proclaimed leader of Mechonis. I heard about what he did to the Monado. If you face him, it might get eaten up. But you have to throw everything at him, even if there's only a slim chance of winning. Hesitate for 1 second, and you're a goner. We won't let Shulk die. Not ever. Ah, die ist zurück. Fiora, are you okay to be walking around? Yep. I have to hand it to her. That Lenarda's pretty good. And not just with machines. She's also quite familiar with organic physiology. You went to get the things you needed to cure me, right? I'm sorry I caused all this hassle. But I'm fine now. I'll be by your side, fighting to protect you. No matter where we go, no matter how difficult it gets, Shulk will do the right thing. It doesn't matter how slim our chances. Shulk will always stick to the right path. And don't forget, it's because of Shulk that we are all here, fighting together. I think that shows he has a strong character. Am I wrong, Dickson? Well, when I think about everything you lot have done, I can't deny that. Dickson, we're going to the Mechonis capital. About the Allied force. Yeah, leave it to me. I ain't gonna let anything happen to the colony. Those Mechon won't get away with anything else. So weit, so gut. Are you going? Yes. Thank you for all your help. You might run into someone called Vinaya in the capital. Just mention my name, she'll lend a hand. Vinaya? Is she a Machina as well? She's my daughter. She won't be far from Egil. Hold on. You mean she's Egil's sister? You've got it Ja, right. naja. And you say she'll help us? The girl doesn't want to hurt Egil, but she doesn't like what he's doing. She should be a big help to you young'uns. I don't know why she'd help us, but... we'll try and find her when we get there. Good luck. Dankeschön. Fiora, don't forget. I've only made temporary repairs. I think you should be able to fight, but don't overdo it. Come and see me the moment you experience any further system failure. I will. Thank you. In the meantime, I'm hoping I'll find a way to restore your Wird sie former bestimmt gar body. nicht. Is that possible? Theoretically, it might be possible to use your genetic information to regenerate your missing organs. Sorry, it's unfair for me to give you hope. To be honest, there's very little chance. But if there's even the slightest possibility, I'll have to try. Thank you, Leonarda. Fiora. Don't make that face. Okay, let's go. Echt mal. Off you go, kid.
I'm counting on you and the Monado. Don't let me down, Shulk. So. Jetzt wissen wir nicht Bescheid, was... Oh. Komm gleich wieder. Why did that face betray me? And that light? No, that is not possible. It must have been remnants of memories from her former life that made me lose control. Memories. They are what limited the potential of Metalface as well. I now know that I must erase every last trace of what they once were. All my servants need is the instinct to fight. This Hom's female. She was with the boy who wields the Monado. The light of her memory. It shines strongly in this one. Bring me face 20814. Ah, die haben 20.000 Metal-Face-Gesichter gemacht? Glaube ich nicht. So it is this male. The boy Shulk remains a thorn in my side. I will enjoy watching my minion crush him. Be still, my servant. I see that your memories cause you much suffering. Ja, den Rest kann man sich, glaube ich, denken. Da muss ich gar nicht spekulieren, das ist ziemlich offensichtlich, aber ich erwähne es trotzdem nicht, damit er selbst ein bisschen... Ah, Mann, ey. Scheiße. Shulk, take this. What is it? There's a path leading from the base of Digit 2 to the foot of the Mechonis. This is the security key to the door that seals the path. We who live in the village don't have any need for it, but it will be invaluable to you. We're in your debt, Linada. Shulk, Fiora, take care in your journey. We will. Linada, thank you for everything. Jetzt aber. Tada! So. Drehtorschlüssel. Jetzt kommen wir raus und können uns weiter begeben. So, wunderbar. Es ist auch fast halb wieder. Ich habe jetzt tatsächlich auch fast wieder eine volle Stunde, also volle Spielfolge. Fertig. Jetzt wird sie halt ein bisschen kürzer, was soll's. Die sind nicht so dramatisch. Rein logisch gesehen dürfte man eigentlich jetzt erst in der Lage sein, nach dieser Sequenz wieder Bionis und so weiter zu bereisen, weil ja jetzt Dickson auch hier ist, der offenbar mit irgendeiner Art Gerät herkam, das wir jetzt auch nutzen können, um wieder zurückzukommen. Denn an für sich, wir waren hier unten gestrandet am Boden und Mechonis und Bionis waren weit über uns und dass wir da zurückreisen konnten, war völlig unlogisch. Aber hat man halt aufgrund der Spielmechanik, dass man nicht so lange hier auf dem trüben Wasser sitzt, quasi so eingeführt, schätze ich mal. Ich glaube in Teil 2 und auch 3 ist es zum... 3 glaube ich nicht, aber 2 ist es dann zum Teil so, dass man wirklich sehr lange nicht reisen kann, wenn man in einer entsprechenden Story-Sequenz hängt, weil es einfach keinen Sinn ergibt, das machen zu können. Ich meine, hier auch nicht wirklich. Ja, aber Hochkraxeln ist gut. Wo denn? Es gab ja nichts zum Hochkraxeln. Wir haben jetzt erst einen Weg zum Hochkraxeln gefunden, aber ich gebe dir keinen Weg, um zum Bionis zurückzukraxeln, soweit ich das sagen kann. Gibt hier einfach nichts, was raufragt zu ihm. Zumal man sieht ja hier, das sind die Fingerspitzen, die gehen so hoch. Okay, schön und gut, aber das war's auch schon. Und, ich sehe gerade, unser Ausgang ist in die Richtung. Das Gegenteil von der Richtung, wo wir hin müssten zum Mechonis. Ist doch egal, jedenfalls, jetzt haut es jedenfalls hin. Hast du einen Tag rüberschwimmen? Ja, gut, klar, rüberschwimmen und dann hochkraxeln. Das ginge natürlich, hast du völlig recht. Zum Glück habe ich eine Schnellreise, muss man es doch nicht antun. Wie dem auch sei, liebe Leute. Ja, vielen Dank heute. Das war wieder sehr schön, sehr voll, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt und ich wünsche euch dann noch eine genehme Nachtruhe. Und natürlich einen angenehmen Start in die Woche. Ich habe heute viel zu lang gezockt, also gut. Ich habe 3 Stunden geplant, es waren 3,5 knapp, aber trotzdem. Viel zu lang. Und ja, danke nochmal für alle und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nicht vergessen, böse Miene zum guten Spiel.